Bon après-midi et bienvenue au journal bilingue. Morindi assure ce vendredi la partie en langue anglaise. Bon après-midi, Morindi. Good afternoon, Vanessa, Mela. Good afternoon, viewers. We have the headlines right ahead. The soldiers accused of killing children and destroying property on February 14 in Gabou, Donga Manto Division in the northwest region of Cameroon has now adjourned to January 21, 2021. Des blessés graves ce matin sur l'axe Douala-Bafoussam. Une dizaine de personnes impliquées dans les accidents de la circulation qui se sont produites à la sortie ouest de Douala et à Manengole dans le Mungo. And about 3 months into the new school year, COVID-19 barrier measures in schools are not really respected. With looming threat of the second wave of the deadly pandemic, UNESCO has been training hundreds of teachers on how to contain the spread of the virus in schools. Those are major stories and details right ahead. Good afternoon once more. The case against soldiers accused of killing children and destroying property in Gabou, Donga Manto Division in the northwest region of Cameroon has been adjourned to January 21, 2021 after the appearance of the indicted soldiers before the Yaoundé military court that was yesterday, Thursday. The details with Beatrice Ngamu. The Ngabo actors before the Yaoundé military court. Their charges, killing of some 13 civilians, according to government findings, though human rights group talk of 21 persons. The punishment would be an imprisonment term and payment of compensation. The acts which they committed are serious offences punishable in the Cameroon Penal Code and also in the Military Court of Justice. The cry here in Cameroon, like beyond, is for fair trial. We expect that justice should be given to the people of Garbu and for the state as well to recognize that its soldiers were behind those inhumane acts. Though the massacre occurred at Ngabu, Tumbo, Ndu subdivision, northwest region of Cameroon, the hearing is here in Yaoundé. After losing everything in Garbu, the government has not taken any measures to make sure that it even facilitates the travelings of these family members from Garbu to Yaoundé. The case has been adjourned to the 21st of January 2021 for the vicariously labelled parties to be served with court summons to appear in court for the list of witnesses to be submitted to the court and communicated to all the parties, and for the appearance of all accused persons. Worth recalling here that 3 soldiers, Sergeant Babagida, commander of the Tumbo Joint Regiment, Gendarme Sanding Cyril, and Private First Class Harana Gilbert, and 1 ex-Amber fighter, alongside some members of the Vigilante Committee, are indicted of barbaric massacre last February 14, following the attack on Garbo village and killing of 21 civilians. Their arrest fall out of an investigation opened by the head of state that also saw disciplinary proceedings against the commander of the 52nd Motorized Infantry Battalion. The massacred were also given a befitting burial, among others. Elections Cameroon Elecam has expressed satisfaction on all its activities for the year 2020. Speaking at the 4th ordinary session, the board chair of the organ, Eno Abrams Egbe, says all went well in the organization of the pioneer regional elections and the February 19 elections in Cameroon. Haisen Cha with the rest of the story. It is the 4th and the last ordinary session of Elections Cameroon for the year 2020, and the 6th session as of right since the convening of the December 6th regional elections. The board members to critically examine Elecam activities for the year with special focus on the latest pioneer regional elections, and according to the board chair, Eno Abrams Egbe, the balance sheet is satisfactory despite numerous challenges. Things cannot be all right, all bright and perfect, for sure.
So we have acknowledged the great efforts being made by the Director General of Elections to maintain this path. We will be fastidious to enumerate the list of indicators which today are obviously trending upwards, but permit me acknowledge, and you will agree with me, that our growth curve has improved significantly, thereby contributing to gain greater trust and credibility in our institutions. It goes without saying, ladies and gentlemen, that it is a challenging but all the more exalting task that we accomplish every day. He urged the entire electoral body to continue in the same path with more efforts and serenity for future better output. And that our institution, ILECAM, should continue to excel from victory to victory for the democratic advancement of our beloved and beautiful country. Eno Abrahams Egbe salutes political actors who exercise gender balance and the involvement of youths in their list of municipal and legislative candidates of February 9 twin elections, as well as the elections of regional representatives. The largest shopping center in Central Africa, also known as the Douala Grand Mall, has officially gone operational after its inauguration yesterday by Cameroon's Prime Minister Joseph Dion-Goute. Speaking at the inaugural ceremony, Joseph Dion-Goute called on local and foreign investors or businessmen to trust in Cameroon by investing. The details in the following story. This is an ultra-modern edifice at the center of all curiosity for weeks now in Cameroon economic capital, Douala. Known as the largest shopping center in Cameroon and in Central Africa, with an objective of creating 4,500 direct and indirect jobs, Prime Minister and Head of Government Joseph Dion-Goute, while inaugurating the Douala Grand Mall, December 17 in Douala, called on businessmen, both local and foreign, to trust in Cameroon by simply investing. The beautiful architectural gem which we admire today is the fruit of an innovative and core initiative, born of a partnership which should be commended for this outstanding achievement. Joseph Dion-Goute applauded the private sector, which to him is the engine of economic growth and main source of employment, thus enabling Cameroon attain its objective of becoming a emerging economy by 2035. Business magnate and the promoter of the Douala Grand Mall, Mathurin Kamdem, is honored by the government for realizing the first phase of the project in less than 3 years. In few words, he describes a project which is built on nearly 38,000 square meters for 18,500 square meters of rental space and developed by Actis through its local subsidiary, Douala Retail and Convention Center. It includes a 5-screen multiplex cinema, restaurants, leisure center, and a lot more, while the second phase will include the construction of a hotel and an office park. You can actually come out of the airport and you have everything just at the mall. There are hopes that the Grand Mall will come to change the attitudes of city dwellers and give a new image to Cameroon's economic city. And we take you to Kribi in the Ocean Division, where the police have neutralized a group of armed bandits said to have been terrorizing inhabitants in that part of the country for the past months. The gang of 5 fell into police dragnet after investigations following the kidnapping of a French national. The details with Gladys Ambu Tiba. This gang of 5, including a 29-year-old Nigerian and a 24-year-old girl, are the alleged kidnappers of a French national, Patrice Porte, his wife and friend, a couple of weeks ago as they were returning home from the golf field situated a few kilometers away from the seaside resort town of Kribi in the south region of Cameroon. They were picked up by policemen of the Kribi Central Police Station following a tip-off. Guns, cutlasses, electronic appliances, kitchen utensils and other household items were found in their possession.
The suspects are reported to have confessed to their crime and were later taken to various scenes where they perpetrated the acts to reconstitute the facts. The gang has for the past several months terrorized inhabitants of many neighborhoods in Kribi. The thieves came in, tied my hand, took me to the room and asked for money. I showed them where it was found and they took it. They forced my daughter and I to lie down and we did. They later asked for my husband and I told them he was out and I have no idea when he will return. The hoodlums stormed my compound and forced me to lie down. They searched my pockets and that of all those they met at home. They seized our phones and money before taking me into my bedroom to give them more. They took away 4.8 million CFA francs. Inhabitants can now heave a sigh of relief as the gang is currently behind bars. 3 months into the new school year, COVID-19 barrier measures that were supposed to be respected at the beginning of the new school year are totally being ignored with the looming threat of the second wave of the deadly pandemic. UNESCO is currently training teachers on how to contain the spread of the virus within the school milieu. The details, Regina Leke Tandak. They are head teachers drawn from different schools establishments in the Littoral region, 770 in number. These school heads, here gathered at the École Publique Bepanda campus, are being trained on leadership and management in time of crisis and emergency in a workshop organized by UNESCO in collaboration with Cameroon ministries in charge of education. Because education can wait, these head teachers are acquiring skills to transfer to their teachers to help curb the spread of COVID-19 while learning goes on. This seminar, as I said, has as major objective to train head teachers who are the managers and the leaders of their respective institution to be able to transfer the skills and competencies from this seminar to the teachers who will in turn be able to manage their learners so well during crisis and or emergency. It is coming at a time where you see we are developing some resilient measures to cope with COVID-19. 9 training models, including but not limited to psychosocial support, learner management, leadership skills, all in time of crisis, are being dished out to these head teachers who also are expected to master the use of distance learning platform. UNESCO, in partnership with the Ministry of Basic Education, they have come up with a platform, My School Online, www.myschoolonline, wherein we are training these same head teachers on how they can access the platform, get lessons and get lessons that they can help the teachers, help the learners. Head teachers say the training has been beneficial. We used to have package and material in our school, but at times we don't know how to manage and how to use it. Today here we have learned a lot, how to manage people that we work with, how to manage and share and use what we have. The training, which started on December 14, 2020, will run through December 18, 2020. Christmas preparations in Banganté in Day Division, West region of Cameroon, is said to be very intimate. 1 week to the feast of an activity, traders and customers have blamed the situation on the coronavirus pandemic, which has badly hit their revenue. The details in the following story with Gladys Ambu Tipa. The affluence usually felt at the Banganté Central Market in the Division, West region of Cameroon, is practically absent. 1 week to the Feast of Nativity, activities are slow. Traders exhibit their goods, begging for buyers. Both traders and clients have blamed the timid situation on the COVID-19 pandemic, which continues to affect businesses. There is no affluence in the Christmas market this year in Banganté due to the health pandemic that has affected the world. That is why preparation for Christmas are timid. People don't buy like in the previous years.
What we currently live this 2020 will keep affecting us even in the next 10 years. Our revenue have been affected. We keep thinking that it will improve, but it rather keeps persisting. Coronavirus has affected us partly, and it keeps affecting us. In spite of the challenges, some traders are hopeful that in the days ahead, they will sell their goods. I have stocked enough goods and I am optimistic I will sell them. I am not afraid. When you understand your business, you don't tremble. I will sell my goods. Even though some borders are closed, we will manage the little we have. Whatever we find, we will sell. This year, nothing is going right. Even if parents succeed to buy garlands, Christmas trees and other decorative items, as well as toys for their children, the usual public feasting will certainly be absent due to the new wave of coronavirus. Deux accidents graves se sont produits ce matin sur l'axe Douala-Bafoussam, l'un à Dobo et l'autre à Manengolais dans le Mungo. Les blessés ont été conduits vers différentes formations sanitaires, mais en attendant l'ouverture d'une enquête, des témoins désignent l'excès de vitesse comme la cause des accidents. Monique Naossi, Fosso, Marius Ngassa. Deux blessés, dont l'un hurlant de douleur sous un camion. Il fait partie des victimes d'un accident de la circulation survenu cette matinée de vendredi à Bonabéry, au lieu-dit Dobo. Le pare-choc ôté, la moto décomposée et le capot éventré témoignent de l'intensité du choc entre la voiture et la moto. La voiture a balancé maintenant, c'est là où il a tremblé. Comme il y avait un camion garé là, il est venu donner sur le camion. Ouais, les gens aussi descendaient sur la moto, c'était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, il y a eu un éclatement parce que j'ai entendu comme un éclatement de roue. Et la voiture a perdu. Ça a balancé. C'est quand ça s'est arrêté que moi, je suis. Les rescapés sortis de cette voiture amochée n'en reviennent pas. Alors, le chauffeur roulait très vite. Moi, après, il a coupé, pop! J'ai arrêté seulement le fil là-bas dedans. C'est seulement Dieu qui m'a sauvé aujourd'hui. Je mourrais comme les black chefs. Je ne mens pas. Et vous venez de quel côté? Vous venez d'où? Moi, je sors des péages. Moi, je partais en ville pour travailler. Oui. C'est là que l'accident a eu lieu. Ça veut dire que la voiture allait très vite. C'est très vite, monsieur. C'est très vite. Plus loin, un autre accident sur le même axe, la nationale numéro 5. C'est entre Manengolais et Ebonais. Un camion transportant des vivres frais effectue plusieurs tonneaux et déverse sa cargaison dans la nature. Les blessés sont transférés dans les centres de santé de cette localité. La secte islamiste Boko Haram refait parler d'elle dans la région de l'extrême nord. Elle a entrepris une attaque à Lotsaf dans le Mayo Moskota et a été mise en déroute par l'armée. Bilan provisoire, une femme kamikaze neutralisée. L'attaque s'est produite à 400 mètres du Nigeria. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le marché central de Baganté ne vit pas encore l'ambiance des fêtes de fin d'année alors que Noël pointe déjà à l'horizon. Tout est au ralenti, les commerces subissent toujours les effets de la pandémie du Covid-19. Patrice Anaoussi, Abraham Saha, signe ce reportage. Un climat particulier, celui qui prévaut dans le Ndé, notamment à Baganté en cette veille de la nativité. Les activités sont au ralenti. Les étals, moins garnis de jouets et d'accessoires que d'ordinaire en cette période. Ça nous a bloqué la frontière, mais on fait avec le peu qu'on peut trouver sur le marché. Les sapins de Noël, je ne sais pas si c'est encore en cours ou bien. Nous sommes obligés de faire avec le peu qu'on a. On va, tout ce qu'on peut trouver pour les fêtes là, on va surtout faire avec parce que cette année-là, ça ne donne pas bien. J'ai même beaucoup préparé, j'ai même beaucoup stocké et que ça va tout sortir. Je ne t'en veux pas pour marcher. Quand tu connais ton activité, tu ne t'en veux pas. C'est quand tu ne connais pas que tu trembles. Ça va passer. Malgré cet état des lieux, beaucoup de commerçants tiennent le coup. Le marché de Noël de cette année n'est pas fluide à cause de la crise sanitaire qu'a subi le monde entier. Le secteur est l'un des plus touchés par la crise sanitaire du coronavirus. L'avenir est également teinté d'incertitude pour ces parents venus faire leurs emplettes. Oui, et en vérité, ce que nous vivons en cette année 2020, même dans 10 ans, ça va toujours jouer sur nous, franchement parlant.
les économies sont finies. Jusque-là, même on pense que ça doit aller, mais ça ne fait que persister. Malgré la sensibilisation par les pouvoirs publics face à la nouvelle vague de contamination, l'observation des mesures barrières est jusqu'ici balayée d'un revers de la main. Je suis, c'est le nom d'une ferme assez particulière située en plein cœur d'une forêt de la région de l'Est. Partie d'un couple de canetons il y a 7 ans, elle compte aujourd'hui plus de 300 canards. Seulement la ferme croule sous le poids des charges et de la diversité des activités. Une découverte proposée par Marcel Libao et Kizito Koumaï. Des canards élevés au cœur de la forêt de l'Est. À Messa-Omena, localité située dans le Oignon, s'élève majestueusement Je suis, une ferme qui abrite plus de 300 canards. Lancée il y a 7 ans avec un seul couple de canetons, elle est aujourd'hui méconnaissable. Nous avons commencé avec un couple et aujourd'hui nous nous retrouvons avec un nombre d'environ 300 canards. Difficile de s'en sortir, car déficit de matériel et de financement. L'assistance promise par les ministères des PME et de l'élevage peine à arriver. Et nous avons beaucoup plus de difficultés sur le matériel. Nous voulons le matériel de travail. Nous avons besoin des secours des uns et des autres. En l'occurrence, notre chef de l'État, pour que nous puissions émerger, pour que nous puissions aller au-delà des attentes. Car la demande est très forte, mais l'œuvre est très petite. Et nous souhaiterions qu'il leur soit possible de nous venir en aide parce que notre vision consiste à faire transformer cette petite société familiale en une unité industrielle. Poulets et dindons occupent également cet espace, ce qui rend la tâche encore plus complexe et les besoins immenses. C'est pourquoi le personnel de Je suis souhaite se lancer dans la provanderie. Compliqué de joindre les deux bouts, mais l'espoir maintient le rêve. En sport, on s'intéresse au tournoi des parieurs XBET. Canal international joue la demi-finale ce vendredi à Kribi. Comment l'équipe s'est-elle préparée pour ce choc? Suivons la réponse de notre envoyé spécial et joueur Marc Chouamot. Bon après-midi, bienvenue à Kribi-Label, de la région du sud du Cameroun, pour la suite du tournoi des parieurs de 1xBet. Canal international continue la compétition et un match aujourd'hui de 13h10 face à l'équipe de Bonabéry. Tout d'abord, ce matin, l'équipe s'est réveillée très tôt et allait reconnaître le fameux stade municipal Afam Mabé où aura donc lieu les hostilités de cette compétition. Le départ, c'était donc hier, du côté de Douala, au stade Sopo-Priso. L'équipe était au complet dans un même bus avec l'adversaire, les parieurs de Bonabéry. Il y avait une belle ambiance qui nous menait jusqu'à Kribi. L'enjeu est simple, une place pour la grande finale, mais déjà un money prize à gagner tout à l'heure. Le vainqueur de ce Canal international, Bonabéry, remportera la ronde de la somme de 500 000 avant le Graal de ce samedi pour la grande finale. La barre, c'est 1 million. Depuis la belle plage de Kribi, Marc Chouamot, Armand Pagna pour Canal international. Très belle ambiance, Marc Chouamot. Nous espérons la victoire. 57 tonnes de marchandises prohibées saisies à Douala. Ce sont des emballages plastiques non biodégradables et des plaquettes de comprimés. Des produits de nature à mettre à mal la santé des populations ainsi que l'environnement. Une saisie à mettre à l'actif de l'opération Alcomi de la douane camerounaise. Samuel Bayha et Stéphane Binac signent ce compte rendu. La dynamique de l'opération Alcomi 3, zone 1, ne connaît pas de répit. À la direction générale de la douane à Douala, ces cartons entassés dans ces camions sont le fruit d'une saisie d'envergure. Nous avons voulu que cette cérémonie soit en 2 phases. La première phase qui a consisté à présenter ces produits à l'autorité régionale et puis au grand public, à vous les femmes et hommes des médias.
Et que lors de cette présentation, les professionnels sectoriels de la santé, de l'environnement et autres étaient là pour expliquer en quoi ces produits sont nocifs. Des chiffres évocateurs. 57 tonnes de produits jugés nocifs pour le bien-être humain, composés entre autres des tablettes de médicaments variés, des emballages plastiques non biodégradables et des paquets de cigarettes. Face à ce commerce illicite grandissant, la prise de conscience se veut collective. Je voudrais, si vous permettez, d'aller un peu au-delà de cette cérémonie de destruction des produits prohibés pour parler du commerce illicite un peu en général, qui ne touche pas qu'aux produits prohibés à titre absolu et qui sont destinés à être détruits, mais aussi à tout commerce qui se déroule en marge de la légalité, de la réglementation. À la décharge du génie militaire, les engins roulent sur les cartons et leur contenu écrasé peut remuer avec la terre. The extension of the gynecological and endoscopic surgery and human reproductive teaching hospital and the strengthening of capacity in all areas of the hospital and social welfare of workers is objective to be attained in 2021 by CRACIA with the budget of about 3 billion francs CFA. Authorities have expressed determination of an effective execution of project details in the following story. About 3 billion CFA francs, the budget adopted for the Yaoundé Gynecological Endoscopic Surgery and Human Reproduction Teaching Hospital CRACIA for 2021. The target is to reach 800 or 1,000 beds next year. We are going to extend the hospital and try to strengthen capacity in all the areas of the hospital. Cancerology, IVF procedures, and surgical procedure too. So for the obstetrical aspect, we are moving now for more than 400 births per year, and I do hope that we are going to reach 800 or 1,000. Strengthening the capacities of doctors, providing especially social amenities, also on program. The conclusion of the Board of Directors meeting to evaluate this 2020 and prepare for 2021 by Chairman Andre Mamafuda. 2020, it should be noted, is a year swallowed by the COVID-19 pandemic. The Yaoundé Reproduction Hospital was also affected. Many people didn't want to attend the hospital because they thought that they are going to contract COVID in the hospital. The attendance in the hospital was a little bit low. Surgery during this period had to undergo a certain protocol. The third problem was that the reagents, we couldn't have them because, the plane didn't. This facility hospital created by Cameroon's First Lady to respond to the plight of women seeking for the fruit of the womb is specialized in in vitro fertilization, cancerology, endoscopic surgery, among others. Vanessa, may I have the rest of the news in French language? Effectivement, Maureen, on s'intéresse au mariage collectif dans la région de l'Est. Plusieurs dizaines de couples vivant dans le concubinage ont officialisé leurs liens, une initiative encouragée par les autorités municipales pour sécuriser les droits des tourtereaux. Patricia Lorna aussi et Kizito Kombaye signent ce reportage. Après plusieurs années de vie commune, c'était l'ultime occasion pour ces tourtereaux de mettre fin à l'union libre. Et sont camerounais et centrafricains. Au total, 23 couples enregistrés à la délégation de la promotion de la femme et de la famille, enfin mariés légalement. J'ai décidé parce que c'est vraiment une occasion que je ne peux pas rater ça. Et je suis vraiment content que ça s'est bien passé. Ils m'ont doté avec un document que je ne peux pas l'oublier, ce pays, parce que ça m'a vraiment fait plaisir aujourd'hui que je me suis marié officiellement avec madame. Organisé dans la ville de Yokadoma, ce mariage collectif revêt toute une symbolique, celle de l'éradication des actes de violence répréhensibles vis-à-vis de la femme. Il était question pour nous, n'est-ce pas, d'amener les hommes qui sont des bourreaux, qui pour des actes répréhensibles envers les femmes. Je leur fais comprendre que la femme n'est pas un objet, la femme c'est un partenaire. Elle a les mêmes droits que lui.
En outre, relativement à la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, célébrée le 1er décembre dernier, une séance de dépistage a lieu sur le site. C'est une question pour nous de légaliser ces unions-là, afin que les familles vivent en harmonie, vivent en cohésion. Soutenue par le délégué départemental de la promotion de la femme et de la famille, cette célébration a connu la participation des familles venues de la République centrafricaine ainsi qu'une forte mobilisation du Haut Commissariat pour les réfugiés et ses partenaires. C'est la fin du 13h. Merci à tous pour votre fidélité. Bon week-end à Burundi. Bon week-end à toi, Vanessa Mela, and we're wishing you a great weekend equally, but do stay in the company of our programs. Good day. Canal International.